Herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle dabei sind und eingeschaltet haben zur Herbsttagung von HRK Advance. 4 halbe Tage über die Governance und die Prozesse der Internationalisierung an Hochschulen. 4 Tage über nachhaltige Strategien und mit vielfältigen Impulsen aus über 3 Jahren HRK Advance. Zugleich ist das auch die letzte Veranstaltung des Projekts, das dank einer Finanzierung durch das BMBF bis Ende 2024 läuft. Mein Name ist ja Martin Wiarda, ich bin Journalist für Bildung und Wissenschaft und wir haben viel vor. Wir wollen über die Projektergebnisse von HRK Advance sprechen und auf ihrer Grundlage zusammen weiterdenken. Keynotes, Impulsvorträgen und Podiumsdiskussionen. Ein buntes Programm. Auch HRK Advance hat vielfältige Perspektiven. Das Projekt blickt auf über 3 ausgesprochen lehrreiche und spannende Jahre zurück, im Austausch mit einer hohen Vielzahl von Expertinnen aus Hochschulen, Juristinnen und Wissenschaftsmanagerinnen. Alle 5 im Projekt behandelten Themen werden auch in den nächsten 4 Tagen noch einmal von uns gemeinsam in den Blick genommen und gemeinsam wollen wir sie, wie gesagt, weiterdenken. Worum geht's? HRK Advance widmete und widmet sich rechtlichen und organisatorischen Fragestellungen der Internationalisierung deutscher Hochschulen auf Institutions- und Systemebene. Anders ausgedrückt, HRK Advance will die Hochschulen dabei unterstützen, sich noch strategischer aufzustellen in ihren internationalen Kooperationen, angefangen mit der Governance internationalisierter Lehre, über die Governance der Internationalisierung des wissenschaftlichen Personals bis hin zur Governance internationaler Hochschulkooperationen. Aber was bedeutet das konkret? Wie wirkt HRK Advance auf die Hochschulentwicklung? Und was können wir von dieser Tagung erwarten? Das sagt uns jetzt in ihrem Grußwort Professor Dr. Angela Ittel. Sie ist die Präsidentin der TU Braunschweig und die Vizepräsidentin der Hochschulrektorenkonferenz, zuständig für Internationales, Gleichstellung und Diversität. Frau Ittel, Sie haben das Wort. Großartig, vielen Dank. Ich habe eben schon mal angefangen und habe dann aufgehört, weil mich niemand gehört hat. Deshalb freue ich mich jetzt aber besonders, dass Sie mich jetzt hören und ich freue mich noch viel mehr, dass Sie hier sind zu dem Auftakt dieser Veranstaltung. Und wir haben sehr, sehr viele Personen, Teilnehmende aus den Hochschulen, den Ministerien und Wissenschaftsorganisationen, was ja auch schon sehr für die Qualität des Projekts spricht. Und mich hat HRK Advance auch schon lange Jahre begleitet, lange bevor ich HRK-Vizepräsidentin werden durfte, weil es einfach immer sehr viele großartige Impulse zur Internationalisierung an Hochschulen gegeben hat. Als das Projekt allerdings vor inzwischen fast 4 Jahren in der finalen Antragsphase steckte die Welt, und wir können uns alle da noch sehr gut dran erinnern, noch mitten in der Corona-Pandemie. Und die Internationalisierung und der damit verbundene, zuvor nicht wegzudenkende, vielleicht noch nicht ganz selbstverständliche, aber grenzüberschreitende Austausch über internationale Forschungssemester, Dienstreisen bis zu vielseitigen Studierendenmobilitäten wurde völlig auf den Kopf gestellt. Und vieles musste unter Einsatz hoher Kreativität und dem großen Gestaltungswillen aller Beteiligten neu gedacht, virtuell ausgerichtet und neu erprobt werden. Heute nun, fast 4 Jahre später, hat sich an den Hochschulen eine neue Realität etabliert. Eine Realität, die im Optimalfall möglicherweise das Beste aus beiden Welten, virtuell wie physisch, miteinander verknüpft. Und diese neue Wege werden erprobt und immer weiter etabliert. Zugleich prägen uns nun aber geopolitische Ereignisse deutscher Hochschulen in ganz besonderem Maße, sodass die aktive Positionierung für Wissenschaftsfreiheit und eine möglichst wertebasierte Zusammenarbeit von ganz zentraler Relevanz wird. Dies gilt nicht nur für die internationale Bühne, sondern ebenfalls für unser eigenes Land. Wie zuletzt und gleich auch noch gestern die alarmierenden Wahlergebnisse in den unterschiedlichen Bundesländern gezeigt haben. So ist es heute umso wichtiger, das sage ich immer sehr gern und auch sehr laut und deutlich, für die Werte und den Mehrwert der Internationalisierung, eine Willkommenskultur für internationale Mitmenschen
und ein friedvolles, interkulturelles Zusammenleben einzustehen. Und nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch an unseren Hochschulen, an unseren Institutionen selbst. Und in diesem vielfältigen und zugleich stark im Wandel befindlichen Kontext der Internationalisierung müssen sich die deutschen Hochschulen stetig und immer wieder bewusst ausrichten und ihre Aktivitäten gezielt mit den sich verändernden Rahmenbedingungen in Einklang bringen. Dies ist sicher keine leichte Aufgabe, wir alle wissen das. Und sie wird keinesfalls mit dem Abschluss des Projekts HRK Ende diesen Jahres abgeschlossen sein. Institutionelle Strategien und vielseitige Aktivitäten an den Hochschulen, aber auch die neue Bund-Länder-Strategie zeugen zugleich vom hohen Gestaltungswillen aller Beteiligten, was mich natürlich sehr, sehr freut. Lassen Sie mich an dieser Stelle einige Schlaglichter auf die vielfältigen Ergebnisse und Ereignisse im Projekt HRK Advance werfen, die in den vergangenen fast nun 3,5 Jahren erarbeitet wurden. Zum einen mit der Handreichung zur Statusoptionen für internationale Studierende in der virtuellen Lehre hat das Projekt die Bedarfe unter anderem für einen neuen internationalen Teilleistungsstudierendenstatus, ein sehr deutsches Wort, für die internationale Kooperation mit Partnern herausgestellt, die nach ersten erfolgreichen Angeboten weiter ausdifferenziert und weitergedacht werden sollten. Mit Blick auf die Mehrsprachigkeit in der Lehre, aber auch darüber hinaus, setzt sich das Projekt für eine gelebte Mehrsprachigkeit an unseren Hochschulen ein, die dank einer wachsenden kulturellen und sprachlichen Vielfalt und der wachsenden Nutzung von Instant Messaging immer zentraler wird, um die schnellen und auch virtuellen Wechsel zwischen Kultur- und Sprachräumen, die die digitale Welt ermöglicht, erfolgreich zu meistern. Als Teil einer globalen Wissensgemeinschaft steht die Gewinnung und langfristige Integration internationaler Wissenschaftlerinnen an unseren Hochschulen, ebenso wie die Erprobung und feste Integration von lehrenden Mobilitätsformen und Formaten im Fokus. Im Fokus deutscher Hochschulkooperation mit exzellenten internationalen Partnern, und auch dies unterstützt das Projekt HRK Advance mit entsprechenden Handlungsempfehlungen. Die Internationalisierung der deutschen Hochschulen ist mehr denn je, auch institutionell und ressourcentechnisch, mit internationalen Partnern verknüpft. So erfordert die verstärkte Integration von Lehrprogrammen, die gemeinsame Nutzung von Ressourcen und Infrastruktur klare Regeln für die langfristige Zusammenarbeit und für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und den bewussten Umgang mit einem entsprechenden Risikomanagement. Auch dann, wenn Kooperationen einmal herausfordernd werden. In der Handreichung zum Risikomanagement von Kooperationsverträgen hat das Projekt zusammen mit einer Kanzlei entsprechende Musterklauseln zur Unterstützung der deutschen Hochschulen, die sehr gut angenommen werden, erarbeitet. Und es freut mich ganz besonders, ergänzend zu diesen zentralen Projektergebnissen heute auch die Veröffentlichung einer themenspezifischen Auswertung der Landeshochschulgesetze im Herbst ankündigen zu dürfen. Das Projekt kommt damit einem wiederkehrenden geäußerten Wunsch der Hochschulen nach einer Übersicht nach, die einen ersten Einblick in die entsprechende Gesetzgebung bietet, um die eigenen Aktivitäten fundiert weiter voranzutreiben. Die bereits vor 4 Jahren in der Konzeptphase erfolgreich antizipierten Bedarfe zur weiteren Internationalisierung konnten so auf diesem Weg durch eine stetige Rückkopplung mit den Hochschulen aktuell ausgerichtet und ergänzt werden. Schließen möchte ich nun mit einem ganz besonderen Dank an die Mittelgeber des Projekts, dem BMBF. Nur durch ihre substanzielle Unterstützung ist die Umsetzung des Projekts ermöglicht worden. Danken möchte ich aber natürlich auch den Mitarbeitenden, die sich hier ganz operativ und auf vielfältige Art und Weise für die Umsetzung des Projekts eingesetzt haben. So hoffen wir auf einen weiteren fruchtbaren Austausch zu den Zielen der Internationalisierung für unseren Wissenschaftsstandort in Deutschland.
Ihnen darf ich nun eine wunderbare Veranstaltung wünschen mit viel Austauschmöglichkeiten, Fragen und auch Anregungen für die weitere Entwicklung unserer Internationalisierung. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Frau Ittel, und ich freue mich, dass wir uns später noch in der Diskussion auch wiedersehen. Ja, und meine Damen und Herren, wir haben es gerade gehört, gefördert wurde und wird das Projekt HRK Advance durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und so freue ich mich jetzt, Ihnen unser zweites Grußwort anzukündigen. Es kommt von Maria Hochstädter aus dem begleitenden Referat 413 Europäischer Hochschulraum, Internationalisierung. Frau Hochstädter, herzlich willkommen. Sie haben das Wort. So, herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Maria Höchstädter. Ich arbeite im Bundesministerium für Bildung und Forschung in der Hochschulabteilung im Referat für Internationalisierung der Hochschulen und den Europäischen Hochschulraum. Es tut mir leid, dass ich so ein bisschen vielleicht anschlusslos Sie begrüße, weil ich gar nichts hören kann von der Konferenz, bisher gar nichts mitbekommen habe. Aber ich kriege das Signal, dass Sie mich hören. Deswegen würde ich jetzt mit meiner Begrüßung starten. Herzlich willkommen von meiner Seite. Ich vertrete heute meine Vorgesetzte, Frau Dr. André. Die wäre sehr gern hier gewesen, ist aber terminlich verhindert. Warum begrüßen wir hier? Weil wir im Referat Internationalisierung der Hochschulen für die Förderung von HRK Advance verantwortlich sind. Und ich bin tatsächlich die zuständige Referentin. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich Frau Dr. André heute hier vertreten kann. Ich würde mit einer ganz grundsätzlichen Frage beginnen. Brauchen wir die Internationalisierung der deutschen Hochschulen denn noch? Denn in den letzten Jahren ist viel passiert, viel Dynamik war in dem Thema. Deutschland ist inzwischen eines der beliebtesten Gastländer für internationale Studierende und die Hochschulen, viele Hochschulen haben Internationalisierungsstrategien entwickelt, haben ihr Studienprogramm, ihr internationales weiter ausgebaut und sich auf den Weg gemacht. Brauchen wir also noch weitere Internationalisierung und noch mehr davon? Bund und Länder haben diese Frage klar mit Ja beantwortet. In der Internationalisierungsstrategie, eine Bund-Länder-Strategie für die Internationalisierung der deutschen Hochschulen, die im Juni dieses Jahres verabschiedet worden ist. In dieser Strategie wird ganz deutlich, und das ist wichtig zu betonen, gerade vor dem Hintergrund der Ergebnisse der letzten Landtagswahlen, äh, Internationalisierung von Forschung und Lehre ist nicht nur ein wünschenswertes Add-on, sondern sie ist die Grundvoraussetzung und ein Kernelement exzellenter Forschung und Lehre. Sie ist darüber hinaus notwendig für den Erhalt und die Stärkung der Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, und sie trägt zu einer starken, vielfältigen und demokratischen Gesellschaft wesentlich bei. Das ist der Ausgangspunkt der Bund-Länder-Strategie, ein klares Ja zu noch mehr und weiterer und Weiterentwicklung der Internationalisierung der deutschen Hochschulen. Von diesem Ausgangspunkt aus zeigt die Strategie Wege auf, wie internationaler Austausch und Wissenschaftskooperation weiter erfolgreich und qualitativ hochwertig ausgestaltet und ausgebaut werden kann. Dabei werden neue Entwicklungen und Rahmenbedingungen berücksichtigt und in den Blick genommen. Ich glaube, dass Frau Ittel zum Teil darauf schon eingegangen ist. Deswegen würde ich das ganz kurz machen, was die neuen Rahmenbedingungen angeht. Zum einen die geopolitische Situation, die zunehmenden Krisen, nationale Abschottung und Krieg, die zunehmend auch die internationale Hochschulkooperation beeinträchtigen und vielerorts die Wissenschaftsfreiheit bedrohen. Zweites wichtiges Thema: Fachkräftemangel, Fachkräftebedarf in Deutschland. Das ist ein Thema, wo internationale Studierende und deren Fachkräftepotenzial zunehmend in den Blick gerät vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung. Drittes Thema: Nachhaltigkeit und Inklusion. Das werden immer wichtigere Themen für die internationale Mobilität von Studierenden und Lehrenden. Aber auch die digitale Transformation, kein ganz neues Thema, aber weiterhin ein wichtiges Thema, was ganz neue Möglichkeiten für den internationalen Wissenschaftsaustausch und die Kooperation bietet. Und diese Entwicklungen alle wurden in den Blick genommen, und die Strategie, die 2013 ja schon mal verabschiedet wurde, wurde jetzt ganz neu aufgesetzt und aufgelegt.
Es wurden Ziele und Maßnahmenvorschläge entwickelt und das haben Bund und Länder auch nicht alleine gemacht, sondern das haben wir in einem breiten Stakeholder-Prozess entwickelt mit Akteuren aus der Hochschullandschaft und den Wissenschaftsorganisationen. Und 4 Handlungsfelder werden in dieser Internationalisierungsstrategie betrachtet, und dafür Ziele und Maßnahmen, Vorschläge entwickelt. Und eines dieser Handlungsfelder würde ich jetzt gerne rausgreifen. Das dreht sich nämlich um rechtliche und strukturelle Rahmenbedingungen der Internationalisierung. Und das ist ja das Thema, auf das auch das Projekt HRK Advance sich fokussiert. Und diese Rahmenbedingungen sollen nach der Strategie weiter optimiert werden. Erstens, um die Attraktivität des deutschen Hochschul- und Wissenschaftsstandortes für internationale Studierende und Forschende weiter auszubauen. Also hier dreht es sich um die Incoming-Mobilität, die weiter forciert werden soll. Zweitens, die internationale Mobilität Studierender und Forschender an deutschen Hochschulen weiter zu erhöhen. Hier geht es um die Outgoing-Mobilität, die wieder dynamisiert werden soll. Und drittens, hier geht es um die institutionelle Ebene, die Voraussetzungen für die internationale Hochschulkooperation weiter zu optimieren. Die Umsetzung dieser Ziele ist nicht immer ganz unkompliziert, und zwar, weil gerade bei dem Thema strukturelle und rechtliche Rahmenbedingungen die Zuständigkeiten auf verschiedenen Ebenen liegen und verschiedene Akteure hier verantwortlich sind und involviert werden müssen. Und umso wertvoller sind die Ergebnisse von HRK und Advance, wo jetzt schon mehrere Jahre lang in Veranstaltungen, verschiedenen Workshops, in Expertenanhörungen und in Handreichung Expertise zusammengetragen wurde zu wichtigen Themen der Internationalisierung und die diesen Akteuren, die jetzt auch verantwortlich sind, um die Internationalisierungsstrategie umzusetzen, zur Verfügung stehen. Das ist großartig. Also zu Themen wie die Internationalisierung der Lehre, die Mobilität von Studierenden und Lehrenden, die Gewinnung internationaler Professorinnen und Professoren und aber auch das Risikomanagement bei der internationalen Wissenschaftskooperation. All diese Themen wurden bearbeitet in HRK Advance und das ist ein großartiger Werkzeugkasten an Expertise, der jetzt auch zur Verfügung steht für die Umsetzung der Internationalisierungsstrategie. Das ist toll und das wurde auch nur möglich durch ein großes Engagement der Projektbeteiligten. An dieser Stelle würde ich die Gelegenheit nutzen, allen sehr zu danken, die sich hier engagiert haben. Großartig, dass uns das jetzt zur Verfügung steht und wir sehen das jetzt auch hier an der Tagung. Das Programm für heute und für die kommenden Tage ist sehr vielseitig und greift viele Themen auch aus HRK Advance wieder auf und bietet Raum für Diskussionen dieser Themen. Die alle können also dazu beitragen, diese wichtigen Themen wie sichere Kooperationsräume, Gelingensbedingungen für die langfristige Gewinnung internationaler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch zukunftsorientierte Governance der Internationalisierung an Hochschulen. Diese ganzen Themen können Sie mitdiskutieren und wir können sie weiter gemeinsam entwickeln. Und deshalb freue ich mich sehr auf den weiteren Austausch, auf die nächsten Tage und wünsche uns allen fruchtbare Diskussionen und viele neue Impulse. Und ich hoffe auch, dass ich den Rest der Diskussion und äh, der Tagung technisch mitbekommen kann. Da würde ich jetzt mal dran arbeiten. Aber von meiner Seite herzlich willkommen und schön, dass Sie alle da sind. Ich hoffe, Sie hören mehr als ich. Und ja, damit wäre ich am Ende. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, Frau Höchstädter. Wir haben tatsächlich jedes Wort gehört von dem, was Sie gesagt haben, auch wenn Sie wahrscheinlich jetzt nicht hören können, dass wir das gehört haben. Aber ganz herzlichen Dank dafür. Ja, meine Damen und Herren, Sie merken, manchmal geht es technisch ein bisschen ruckelig los, aber wir kriegen das gut in den Griff und ich denke mal, dass das eine sehr spannende Konferenz werden wird, die wir auch im Laufe der Zeit alle technisch gut verfolgen können. Dass das technisch ganz gut läuft, sehe ich zum Beispiel daran, dass ich bei Slido erste Kommentare gefunden habe, erste Fragen gefunden habe, die sich beziehen auf die technischen Schwierigkeiten, was wiederum zeigt, dass Sie Slido gut benutzen, richtig benutzen. Und das hätte ich jetzt sonst noch mal erwähnt. Für die folgenden Programmpunkte sind Sie herzlich eingeladen, Slido zu nutzen. Sie tun das bereits. Stellen Sie Ihre Fragen, bringen Sie Ihre Kommentare ein, auch bei dem
bei der Keynote, die jetzt folgt. Ja, nämlich eine Tagung, die sich mit einem Projekt zur Internationalisierung der deutschen Hochschulen beschäftigt, die kann nicht besser beginnen als mit einem Blick von außen. Und zwar dem Blick eines hocherkannten internationalen Experten, der zugleich aufs Beste vertraut ist mit den deutschen Hochschulen, ihren Herausforderungen, unter anderem als langjähriger Partner der HRK und Experte. Jetzt haben wir hier schon das nächste. Ja, also jetzt hatte ich gerade ein Problem, jetzt war mein Computer der Meinung, er müsste mitsprechen. Also auf jeden Fall, ich freue mich auf den Blick eines hoch anerkannten internationalen Experten, der aufs Beste vertraut ist mit den deutschen Hochschulen, ihren Herausforderungen, unter anderem als langjähriger Partner der HRK und Experte im HRK-Audit Internationalisierung. Professor Peter Maassen, Professor in Higher Education Studies at the University of Oslo in Norway, and for this presentation, I'm going to switch to English now. What are new external factors, challenges, and trends that drive the internationalization activities of universities in Europe and beyond? How crucial will sound internationalization strategies be for the future success of universities? And what types of internationalization are we talking about? Reconfiguring internationalization of higher education, global trends in institutional transformation. Professor Peter Maassen, welcome, and the floor is yours. Thank you very much. I hope you can all hear me. And if that is the case, I would like to start with my presentation that's popping up here now. And I want to thank the HRK Advance project and the HRK for inviting me to give this keynote in a context celebrating the HRK Advance and the important contributions it has made to internationalization of German higher education. And the question is, given the progress made, given the developments in internationalization in German higher education, what next? So I will try to share with you some data and studies that have addressed this question, also some general discussions, political developments, and other relevant aspects that are important to take into account when you, in your positions, whether it's within higher education institutions and ministries, in international agencies or elsewhere, are reflecting upon what are the next steps to make when it comes to internationalization in higher education. Can I have the next slide, please? Yes, thank you very much. The table of contents, this is what I will cover or hope to cover today, starting with a more general discussion of the transformation that has already been referred to earlier by Frau Ittel and Frau Höchstädter, the transformation that creates different kind of conditions for and effects on internationalization. So I will talk about the European developments, but also national ones, before moving to the way in which internationalization of higher education is challenged and what are possible consequences of these challenges and expectations. Then I will try to reflect upon the way in which global pressures on universities and higher education institutions to transform is also of relevance for internationalization before winding up with some concluding reflections that hopefully are also of relevance for the panel that comes after this presentation. Starting with global transformations, it's clear that the context in which higher education in Germany, in Europe, globally is operating is more turbulent than it has been in a very long time. In this turbulence, both the European Union as well as national governments try to develop new strategies, approaches in which higher education is playing a very important role. And I will, in addition to discussing the developments in the EU, also present some national examples of the way in which national governments in Europe try to what they call future-proof higher education, and internationalization is part of that.
Starting with the turbulent context, you are all aware and familiar with the way in which our world is facing fundamental challenges and also crises that, for example, include the first serious war in Europe since the 1940s. But also economic crisis, poverty and inequality. We have the other conflicts also outside Europe, in Gaza, in the Middle East, in Sudan, and elsewhere. We have new digital technologies, artificial intelligence, green technology, and all of this is embedded in the understanding that knowledge is key for being able to address these challenges and to handle geopolitical tensions. And we can see that in the EU, where President von der Leyen, when she started in 2019 in an inaugural speech, emphasized that under her regime, she wanted to move the European Union in order for it to become a geopolitical union. And last year, in the state-of-the-art presentation, she indicated that the EU has matured into a geopolitical union. And I will, in a minute, reflect upon what it means, but it has an important consequence for higher education and research in the sense that there's a growing effort to use higher education as a tool, as an instrument for various types of policies, not only economic and labor policies, traditionally a core area of competence of the European Commission, but also other policies, foreign affairs, and more recently also security and defense policies. If we look at what this means, the importance of the geopolitical developments in the EU have been analyzed by various scholars, and one of them is Ole Wever, professor at the University of Copenhagen, who identifies three geopolitical dimensions. First, a global superpower rivalry. Second, planetary threats, the grand challenges. And third, the global South's growing assertiveness in a post-colonial period. And these three geopolitical dimensions are extremely important, not just from an overall European Union perspective, but from a higher education perspective. Briefly, the superpower rivalry is first and foremost between the US and China. According to Weaver and others, it's not the ambition of the current European Commission to become a third superpower next to China and the US, but it wants to position itself and it wants to also maintain and strengthen its profile, which is more than with respect to the other two powers based on clear values. It is also important for the European Union, for Europe, to position itself when it comes to dealing with the planetary threats about sustainability, climate change, economic crises, health crises, etc. So in these threats, it's extremely important to collaborate with as many countries as possible. We cannot afford, when it comes to handling these threats, to step aside and choose whom to work with and whom to collaborate with when it comes to higher education and science. And the third dimension is the growing assertiveness of the Global South, which means that for Europe, with its colonial past, we have to rethink and reorganize and reoperationalize our relationship to the Global South, much more based on equal partnership than on development collaboration. And these three dimensions play an important role in the way in which the European Union and the member states and other European countries position themselves. And we've seen that very clearly presented in the recent report by Mario Draghi, The Future of European Competitiveness, where there's a clear plea to put research, innovation, and education at the center of EU policymaking, not just when it comes to competitiveness, but in general. And as part of this plea, there's also a strong recommendation to increase investment in research, innovation, and higher education. And an example of this is the proposal to double the budget for the next framework program that will come after Horizon to 200 billion euros. In the proposals of this report by Mario Draghi, there is also
an effort to identify where the future of the European competitiveness lies when it comes to our knowledge areas. And at least three are mentioned: artificial intelligence, green technologies, and pharmaceuticals. But what is very important and very European is that it is clearly stated that the only way forward for Europe, the only way in which the competitiveness of Europe can be secured in a meaningful way, is when it is embedded and guided by basic values. And when it comes to research and education, a basic value is academic freedom. And without these values, there is no future for Europe, according to this report and also other reflections on the future of Europe. If we go to the national level, many countries in Europe try to develop papers, visions on the future of their higher education science system. Here's an example from the Netherlands, where in 2023 a background paper was presented with which identified 6 key trends that are, of course, not only of relevance to the Netherlands, but of relevance to most countries around the world. It's the demographic challenge, the economic trends, social, cultural, etc. And when you look in detail into this report, you can, for example, identify the way in which these trends are interpreted by the Dutch government, the then Dutch government, and what it would mean for the way in which higher education and science should further develop. And one important topic also mentioned by Professor Ittel is the demographic development, because like in most other European countries, also in the Netherlands, the age groups that would, the young age groups 0 to 15 are dramatically decreasing in size. And the only reason why the Dutch society is continuously growing is migration, and that has become a very controversial issue also in the Netherlands, which has led the new Dutch government to focus on reducing, if not stopping, migration completely. And as part of the new government proposal for the budget for next year, there's also a proposal to cut more than 1 billion in higher education and research annually in the public budgets for higher education and research. So ambitions at the European level, papers indicating the future of higher education and science at the national level, but political realities indicate what is possible and what might be expected also when it comes to the realization of the proposals of Draghi. Another country, briefly, Norway, also there, a long-term plan for research and higher education with objectives around competitiveness and sustainability and accessibility, thematic priorities. And a key starting point is that knowledge should not only be developed, but also be made available beyond higher education and science. And as an instrument, the Norwegian government introduced missions, which are innovative and ambitious projects combining research and policy instruments to solve certain problems. And here, like in the Netherlands, key challenges identified, and also here demographics are mentioned. And just to give an indication of the importance of demographics for the future of higher education and science and of internationalization, there are, for example, in Africa, 2 countries, Ethiopia and Nigeria, which in 2023 had a growth of population that was 3 times the size in absolute terms of the growth in population of the total EU. So we see the emergence of demographic realities also affecting higher education and science in the coming 10 years, and I'll come back to it towards the end of the presentation of what that might mean for internationalization. What we've seen in internationalization, if we try to translate and interpret these geopolitical trends and the way in which internationalization is interpreted, developed, stimulated, we heard earlier by Frau Höchstädter that the answer to the question, do we need internationalization in Germany and Europe? Yes, we do. But there's growing political skepticism, not just in the Netherlands, the new government, which is also
in its budget cuts, trying to strongly reduce the number of international students in the Netherlands, but also more broadly. There are questions about the open internationalization in Europe and the way in which this open internationalization has to be transformed. But not only outside academia, also within academia, we see growing skepticism towards the open internationalization. And, for example, the number of PhD students, which in a country like Norway is currently more than 50%. So there are all kinds of questions about internationalization and skeptical attitudes towards internationalization that we have to take into account. When we look at the EU, investments in higher education are increasingly made, not exclusively, but increasingly made through alliance forming, networking, consultation. So it's extremely important for institutional and national presence and involvement in these changing patterns of internationalization. And then what is important to take into account is that we see a growing regionalization of internationalization in higher education in Asia, in the Middle East, in Africa, also in Europe, with, amongst other things, European University Alliances, in the US, etc. So that's important to take into account. And this indicates a shift away from the traditional open internationalization that has developed at least since the 1970s, 80s of the previous century. If we then look in more detail at internationalization, the four perspectives that I want to mention that are of importance when it comes to reconfiguring internationalization and trying to take this turbulent context into account in adapting and further developing internationalization. These are the four topics: fundamental values in sustainable internationalization, competition, collaboration, and security policies. There are, of course, many other aspects that have to be taken into account. There are traditional aspects that have to do with language, with support structures, with budgets available for internationalization, and more practical issues such as housing for international staff and students. But these will be addressed at other moments during this Herbsttagung. So I will focus on these also to provide questions and food for thought for the discussion about the nature of the reconfiguration. Let's start with the fundamental values and the way in which they can be expected to affect internationalization. As indicated, in its geopolitical ambitions, the European Union and Europe in general is emphasizing the importance of fundamental values more and more. This is presented as a specific identity element of Europe, more than the US and certainly more than China. Europe values its fundamental values such as democracy and freedom, and also in higher education there is a growing emphasis on the importance of academic freedom, the institutional autonomy, institutional or academic integrity, etc. So what role should these fundamental values play? And there's been a debate in the EU and also in some European countries about the choices to be made. And one choice would be to only have serious internationalization relationships in the future internationalization collaboration in the coming period with countries that adhere to these fundamental values, so that, like Europe, emphasize the importance of these fundamental values like academic freedom. But an alternative approach, which is gaining a momentum, is that instead of using these fundamental values as conditions, it would make more sense to more strongly promote them when it comes to internationalization, and emphasize the importance of these fundamental values for European higher education and its institutions and the public authorities and others involved, without making them necessarily a condition, but indicate more clearly than has happened, for example, in European programs like Horizon, including the ERC, Erasmus+,
the importance of these basic values, so that it becomes clearer both within and outside Europe what these basic values represent and why they are of importance for internationalization. And here is a map that shows the update of the Academic Freedom Index, one of the most prominent monitors of academic freedom in the world. And in the 2024 index, you can see that a large part of the world consists of countries which have a not very positive track record when it comes to academic freedom. And taking such a map as a starting point, limiting internationalization and international collaboration in higher education to countries that adhere to the basic values that are that European higher education is so committed to, would, for example, make collaboration with Asia and Africa very difficult. You see that most countries in Asia and in Africa are in the bottom group of countries when it comes to their commitment to and promotion of academic freedom. So it shows that dividing the world into those who adhere to academic values, basic values, and those who don't, is not a very fruitful way forward for internationalization. But what then? What can be done? What are possible consequences? First and foremost, there's still a lot unclear about the nature of these fundamental values. So it's very important also at the institutional level to operationalize the meaning and the relevance of them. Second, among international staff and students at universities and other higher education institutions, there's still not sufficient awareness of the importance of fundamental values in internationalization and which role they should play. So they're based on an operationalization of these fundamental values for each institution. It's very important to promote greater awareness among staff and students. What is also important is guidelines. How should we handle these fundamental values when we are internationally collaborating, or when as students we are spending some time at another institution as part of an exchange agreement? How should we handle these fundamental values? And as part of that, we also need to prepare our students better for internationalization activities, certainly with countries that do not have a very positive track record in these fundamental values. Another important framework condition for internationalization is sustainability and sustainable development goals. So one important question there, and there are many more that can be raised, but I will limit myself now to this one as an example. How can the carbon footprint of internationalization of higher education be reduced? And there are important tools. STARS is one. There are other tools where areas where most improvement can be made, improvement in the sense of reducing the carbon footprint, where these areas can be identified, realistic goals can be set for reducing the carbon footprint, and institutional progress over time can be tracked. And also here, possible consequences can be identified. For example, a trend that's already going on, shift from physical to digital internationalization, with a concentration of physical internationalization on neighboring countries. And here I refer to a very interesting and important initiative by the then Dutch minister of the 1990s, Jo Ritsen, an initiative which consisted of promoting internationalization on the bicycle. He took the initiative to collaborate with German Länder, Niedersachsen, Bremen, and others, and with Flanders, in order to promote an internationalization between neighboring countries, which would also allow to reduce the carbon footprint of internationalization. This is an example, and it's not necessarily the way to move forward at all, in the sense that all internationalization should go on the bicycle, but it would make sense to try to use digital technologies for internationalization other than neighboring countries in a broad sense, and limit physical internationalization to your neighboring countries. And also forms of transportation
There we see already initiatives in various universities that limit the number of times academic staff can travel by plane each year. So there are initiatives that are all based on the assumption that digital internationalization is less environmental friendly and more sustainable than physical internationalization. But there have come doubts there. The twin transition approach, which consists of the effort to integrate digital innovation with sustainability, environmental sustainability, has gotten some criticism lately because of the growing energy use of digital communication and digital forms of collaboration, certainly when artificial intelligence tools are being used. So we have to be careful to assume all too directly that digital use of digital technologies per definition means less impact on the environment than digital internationalization. So physical internationalization, digital internationalization is one element of making internationalization more sustainable. Another aspect to take into account is whether internationalization relates to the competitive efforts of higher education institutions or collaborative efforts. And both have always been a crucial part of academia, but have changed quite dramatically over the last decades. And the consequences of these changes for internationalization aren't always clearly discussed. What we've seen recently is the rise of ranking fatigue, where a growing number of universities and colleges do not want to be part of rankings. Utrecht, Zurich as universities in Europe, Californian universities, they will not make their data available to ranking companies anymore. There's a strategic shift in many universities from competition to collaboration, and formal collaboration becomes much more strategic, for example, through strategic alliances, and replacing the traditional forms of cooperation, especially in the forms of institutional memoranda of understanding, who usually were more symbolic than that they had an impact. So competition and collaboration, also their possible consequences. Institutional performance, how can that be reinterpreted and be moved away from the way in which performance has been quantified and linked to publications and other forms of research performance? How can we significantly and meaningfully refrain from participating in global rankings? And how can the risks and the negative impacts of the global competition for institutional status on internationalization, how can that be addressed meaningfully? And how can we instead focus on internationalization as an important way to strengthen the contributions of higher education institutions to sustainability, to green transition, to the promotion of fundamental values, and to more equal North-South partnerships? And within Europe, the European University Alliance is a clear innovation in trying to stimulate collaboration. And how can the opportunities there also, when it comes to joint degree programs, be used more effectively? And the final of the 4 points with respect to internationalization, security policies, also mentioned already. And here we see that the last years, especially since the invasion of Russia in Ukraine, European and national security concerns have become more relevant directly for higher education institutions. What are the consequences of this development? Here we see, when it comes to internationalization, new approaches or renewed approaches. Science diplomacy. The EU is preparing a new science diplomacy strategy that should be valid for the next 10 years. And in that science diplomacy strategy, the way in which higher education and science are included has some important possible consequences. Dual use of research, both for civil use and for use related to defense, has an important impact on research funding, research organization, national research policies, etc. And that relates also to the growing emergence of knowledge export policies, where the way in which international science collaboration is developing is more and more determined by or dependent on regulations, procedures that have to do with security.
Counterintelligence Internationalization. A few years ago, a book was published called Spy Schools, which looked at the way in which growing internationalization of higher education was used by counterintelligence agencies. Recommended reading, and also of importance for understanding the way in which higher education has become a tool there. And finally, responsible internationalization has become a very important term, which puts a lot of responsibility at the side of higher education institutions to rethink internationalization and link it to security policies in a way that at least outside higher education would be called responsible. In the way in which the EU and the EU member states promote its international relations, especially in higher education and research, we can see 4 different kinds of approaches or 4 different kinds of aspects. And that has to do with these 2 dimensions. First, the use of soft power versus the use of hard power, and the extent to which the EU member states or the EU Commission operates as an actor itself, or whether it's a target of other actors. And we can see the combination and also the possible impacts on internationalization. So when it comes to soft power, there we see science diplomacy and the way in which science is used to also to maintain certain diplomatic relations with countries with which there are conflicts or problematic relations, but also using foreign affairs to stimulate science relations. And within that, there are new attempts and new kinds of emphases. Hard power means the use of sanctions, a link to defense research, and the same when can be identified when the EU is a target of other actors when it comes to science and higher education relations, whether it's positive or more negative, ranging from coping to security strategies and policies with a direct impact on internationalization. So what are possible consequences there? Internationalization, international collaboration, funding of research, but also funding of collaboration in higher education becomes more and more dependent on external approval. So not the internal mechanisms that have been developed over the last decade to check security issues of internationalization, but we see the emergence of external approval by other actors from security policy perspectives. What we also see is that this growing complexity, which is, for example, expressed in this previous table that I showed you, this growing complexity of EU and international relations requires advanced institutional strategies and capacities for dealing with them adequately in internationalization strategies. And there's this growing tension between open internationalization and what has been called responsible internationalization, where more and more restrictions seem to emerge on what is allowed and what is not allowed when it comes to international science and higher education collaboration. So the global pressures on higher education to transform, first we see in national and in European as well as global reform agendas for higher education, we see, in addition to pressure to adapt, reconfigure internationalization, also other requirements that have to do with governance, with organization, with primary processes, with the relationship with society. Democratization of science has become an important target, use of digital technologies. So there are all kinds of expectations related to the way in which higher education is governed, organized, funded, the way in which it operates and produces its outcomes in education and research, relationship with society, that if taken seriously, which I guess we all have to, would lead to quite dramatic transformations of higher education institutions. In this, unfortunately, there's not a lot of attention for the role of higher education in strengthening democracy, humanistic culture, etc. So that has to come from the higher education institutions themselves. And the impact on of these governance reforms, they lead to more hierarchical governance and organizational structures, but questions can be raised about the way in which coordination takes place within higher education institutions, which traditionally has been very loosely coupled institutions.
So if we acknowledge that universities, higher education institutions have strengthened governance hierarchies, then what recent research shows is that in these governance hierarchies, there are dysfunctionalities that have to do with certain shortcomings around digital control and report systems, effective administrative capacity, economic resources. And as a consequence, despite this effort to develop higher education institutions into more tightly coupled systems, they're still to a large extent loosely coupled, leading to all kinds of coordination problems and the difficulty to develop new organizational identities. And innovations are needed around education, flexibility in format, content, etc., diversify new learning trajectories. So there are all kinds of expectations that have to be taken into account in, as said, a governance context where the new kinds of realities have not been, the higher education leadership has not been able to use these fully because of the challenges, the dysfunctionalities that I just mentioned. And some of the institutional leadership challenges then include the need to balance this executive trend of standardization, professionalization, and specialization in management and administration, and the flexibility, adaptability, and integrative capacity needed to enhance the academic productivity. And also, how can we find a good balance between guarding and protecting the democratic mission of higher education and the responsibility for fundamental academic values in this hierarchical, more executive governance structure? And how can we, within these challenges that universities face and colleges face when it comes to their governance, how can we reconfigure higher education along the lines that I presented? Let me finish with some concluding reflections. First of all, in the need to reconfigure internationalization, the first important step is to clarify what are currently and for the coming period in these transforming contexts of higher education, what's the meaning of internationalization? What are the rationales? What are the intended aims and outcomes? What are the programs? How is it organized? There's much more, and not just clarity, but also proactive thinking and thinking outside of the box needed to do justice to the way in which internationalization is expected, but also has to be reconfigured. And an important element in this is that higher education is to take back the definition power with respect to internationalization, instead of leaving it to external stakeholders, whether involved in security policies or other contextual changes, where the thinking of higher education has gotten a more and more instrumental character. So very important, taking back definition power with respect to internationalization. Then fundamental academic values. Here, there are also ways in which the promotion of these in internationalization can be strengthened. First of all, clear institutional interpretations, framework conditions, which would also include making the democratic mission, basic academic values more visible in institutional leadership and governance, in administration, in strategies, and also important, establishing some form of platform or other structure where worries about threats to and violations of fundamental values in internationalization can be reported and handled. Another aspect is institutional performance. There we also have to rethink what will be the performance components of tomorrow's internationalization. How can we guard fundamental values in internationalization? How can we promote the impact that we want to have with internationalization and its contribution to sustainability? And also the way in which internationalization is expected to contribute to innovation, as well as to the way in which higher education institutions handle security concerns and threats in internationalization, handle them themselves instead of leaving it to external agencies. And here it's important to develop appropriate indicators and effective ways of communicating the performance, other than through public relations. Another aspect is interdisciplinarity. I won't go very detailed into it, but internationalization
offers an excellent and unique opportunity to move beyond the disciplinary foundations of higher education institutions and establish new organizational structures for internationalization that are truly interdisciplinary. And also, when it comes to funding and reporting requirements, we can think much more interdisciplinary than we're doing at the moment in internationalization. And finally, 2 points about partnerships. What are the key strategic international partnerships that we want for strengthening the institutional contributions to society, amongst others, in sustainability and the green transition? So what are the ways in which joint international research agendas and study programs can be developed? Again, linking to interdisciplinary innovations. How can complementary areas of expertise in international partnerships be emphasized instead of identifying partners that have more or less the same areas of expertise? And how can we also here develop more effective ways of communicating the results of collaborative international achievements? And finally, more equal partnerships in an unequal world should be a key aim of all internationalization activities. That's not only for North-South, but certainly also for other forms of institutional partnerships. But when it comes to North-South, structural inequalities has to be reduced. All partners should be involved in an equal footing. Digital technologies can be used much more effectively for developing joint master and doctoral degree programs. Institutional partners from the South should be included in educational and research innovations. And one key reason to do so, and that's what I want to go back for, I want to go back to the demographic challenges mentioned at the beginning. What is extremely important is to realize that in 10 years from now, around 2035, more than half of all students will come from Africa. So only through equal partnership with African universities are we able to prevent unwanted forms of brain drain, but also only in these ways we are able, by creating equal partnerships, we are able to develop collaborative efforts, international efforts that will allow all of us to profit from new generations of scholars coming from other regions than Europe. So that all profit from them and not just European universities. And with that, I want to thank you for your attention, and I look forward to your questions and to the discussion in the panel later. Thank you, Peter Maassen. Thank you so much.